Hello, Mr. Adnan. How are you today? I'm fantastic today, sir. How about you? I'm also pretty well, by the grace of Almighty Allah. Where are you from? I'm from Chatpur, sir, and I live in a village named Katali there, which is in the sub-district of Chatpur, and the name of the sub-district is Hajiganj, sir. Hajiganj. Yes, sir. Could you tell me something about your hometown? Chatpur is a quite nice place, and the people of Chatpur are really good, and Chatpur has many good places like the river port, which is in the confluence of three rivers. Two of them are the mightiest rivers of Bangladesh. The name of those two rivers are Podda and the Meghna. And other one is Dhaka, and Hilsha is very famous, sir. I think you also know that. Hilsha is very famous in our Chatpur, and Mohanpur Resort and Hajiganj Mara Masjid. Those are also quite nice places to visit, sir. But how many members are there in your family? There are 6 members in my family, including myself, my parents, and I have 2 younger brothers and 1 elder sister. Okay, so why do you live in Dhaka city? I have come to Dhaka city for my spoken purpose, and I'm actually a student of Rahat English Camp. You are learning English, so why? Sir, I'm learning English to go to abroad for my study purpose. I want to complete my higher studies in abroad. That's why, sir. Why have you taken a decision that you will go abroad for pursuing your higher study? Could I know? Yes, so I had a dream that I will go to abroad to complete my higher studies, and I think completing higher studies and abroad is a good thing for our country, because our country doesn't provide many good facilities, and the other countries, they're developed and they're providing many facilities, like they will provide you so many resources, and you can learn many things after going there, and you can even earn money a lot. You can earn money a lot after going there. Do you think only money can bring happiness? That's a tough question, sir, because money can buy anything, and I don't think money can buy happiness, sir. What's your favorite thing? Sir, my favorite thing is sleeping, sir. Sleeping. And wasting time with my mobile. Mobile. This is everything. But after coming to Rahat English Care, sir, I changed my hobby, sir. And I am practicing English a lot. And in the residential, I have the environment to speak every time. Every people are speaking in English there. So I can also practice a whole time, sir. And I changed my habit after coming here, sir. So what's your opinion about Rahat English Care as well as residential batch? Rahat English Care, it's the best institution of Bangladesh for learning English. And in residential, you can get many facilities, like I have already told you, sir, that you can speak every day, every time. And before, you can speak from 5 a.m. to 10 at night, 10 or 12 p.m. You can all speak students are trying to speak in English, right? Yeah, they are always trying to speak English, and Bangla is prohibited. And if you speak any Bangla language, or even if you speak any Bangla word, you will be punished for it, sir. When you came there, and how was your English condition? Well, my spoken condition was at 0 level when I came to Rahat English Camp, because although I knew some vocabularies, but I didn't know how to speak. But after coming to Rahat English Camp, I became very fluent in English, because I had the environment and I had many facilities to speak. So that's why it is my level now. We can say that. যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদের উদ্দেশ্য করে বলছি, যারা ইংরেজি বলতে ভয় পান, আমরা আসলে আমাদের শিক্ষার্থীদের এইভাবে ভয়টা রিমুভ করছি। আমরা তাদেরকে একদম ফ্রেন্ডলি মিশে গিয়ে তাদের স্পিকিং টেস্টটা নিচ্ছি, এবং তাদের সাথে আমরা হেঁটে নর্মাল স্পিকিং টেস্টটা নিচ্ছি, যাতে আমরা তারা যাতে খুব নতুন পরিবেশে সবসময় খাপ খেয়ে কথা বলতে পারে। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে আমরা আসলে ইংরেজিটা আসলে এইভাবে শেখা দরকার। এবং আপনি দেখতে পারবেন এই যে আমাদের শিক্ষার্থীরা আছে, আপনি এখানেও দেখতে পারবেন তারা আসলে প্র্যাকটিস করছে। একটু যদি আপনি খেয়াল করেন যে এখানেও শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু প্র্যাকটিস করছে। এখান থেকে আমরা এক একজনকে নিয়ে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে হেঁটে হেঁটে আমরা ইংরেজিতে কথা বলছি। সো আপনার উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনার কাছে যদি মনে হয় যে আপনার ইংরেজি শেখাটা দরকার, ডেফিনেটলি আপনি রাহাত ইংলিশ কেয়ারের যে কোনো একটি কোর্স বেছে নেবেন। আপনার দুর্বলতা যদি অনেক বেশি থাকে, ডেফিনেটলি আপনি আমাদের আবাসিক স্পোকেন কোর্সটি বেছে নেবেন। এটা আপনাকে ইংরেজিতে কথা বলতে অনেক অনেক বেশি হেল্প করবে। সো আমরা আদনানের কাছ থেকে একটু জানবো, আমরা বাংলায় একটু শুনতে চাই। আদনান, তোমার রাহাত ইংলিশ কেয়ার সম্পর্কে জার্নিটা একটু জানতে চাই এই বর্তমান পর্যন্ত। আসলে স্যার, আমি রাহাত ইংলিশ কেয়ার এসেছি 3 মাস আগে, তখন আমার লেভেল একদম 0 ছিল। আচ্ছা। এখানে আসার পর
আমি একটা এনভায়রনমেন্ট পাই, পরিবেশ পাই, যেটাতে আমি সারাক্ষণ ইংলিশে কথা বলতে পারি এবং এবং তারা আমাকে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করাতেই থাকে। তারপর আমি এত ফ্লুয়েন্ট হই।